Hello, my dear listeners. It is yet another lesson of Let's Learn Kikuyu with me, Mwari wa Mage. In this lesson, we look at a variety of questions which you would pose to ask about life experience and the possible answers to those questions. Without further ado, let's dig in. Our very first question here is if you want to ask somebody if they have ever been abroad, then you ask, Uri wathie ruraya? Uri wathie ruraya? If they have been abroad, then they will tell you, Ĩĩ nĩndĩ ndathiĩ ruraya. Ĩĩ nĩndĩ ndathiĩ ruraya. And if they haven't had the chance yet to visit abroad, then they would say, Asa ndirĩ ndathiĩ ruraya. Asa ndirĩ ndathiĩ ruraya. And if this person you're asking hasn't just visited abroad but does so more oftenly, then they will say, Ĩĩ nĩ njeraga ruraya kaingĩ. Ĩĩ nĩ njeraga ruraya kaingĩ. For those who have visited and now you are curious to know which countries they have visited, then you ask, nĩ bũrũri ũrĩkũ wanacera? And that is to the singular, and plural will be, nĩ mabũrũri marĩkũ wanacera? Nĩ mabũrũri marĩkũ wanacera? For those who've been, they will tell you, ndacerete, ndacerete, and then go ahead and mention the country, all the countries they have been to. For those who continue to do so, then they will tell you, njeraga, njeraga, and then mention the countries that they continue to visit. Another question that you might want to pose is, have you ever been to the zoo? Nĩ ũrĩ wathiĩ gũcera kwa nyamũ? Nĩ ũrĩ wathiĩ gũcera kwa nyamũ? If the person you are asking has happened to have been to the zoo, then they are going to say, Ĩĩ nĩndĩ ndathiĩ kwa nyamũ. Ĩĩ nĩndĩ ndathiĩ kwa nyamũ. And if it is to the negative, then they will say, Aca ndirĩ ndathiĩ kwa nyamũ. Aca ndirĩ ndathiĩ kwa nyamũ. For those who've been, then you might want to ask them what animals they saw. In singular, you ask, nĩ nyamũ ĩrĩkũ wonire? Nĩ nyamũ ĩrĩkũ wonire? And in plural, you ask, nĩ nyamũ irĩkũ wonire? Nĩ nyamũ irĩkũ wonire? To answer you, they will say, ndonire, ndonire, and then they'll go ahead and mention the animals that they saw. The other question that you might ask is, have you ever told a lie? Nĩ ũrĩ wahenania? Nĩ ũrĩ wahenania? And if you ask, nĩ ũrĩ waria maheni? You are correct. To answer you, if they have told a lie, they will say, Ĩĩ nĩndĩ ndahenania. Ĩĩ nĩndĩ ndahenania, or Ĩĩ nĩndĩ ndaria maheni. If they have never told a lie, then they will tell you, Aca ndirĩ ndahenania. Aca ndirĩ ndahenania, or Aca ndirĩ ndaria maheni. To continue, then you might ask, have you ever met a famous person?
nĩ ũrĩ wacemania na mũndũ wĩ ngumo. Nĩ ũrĩ wacemania na mũndũ wĩ ngumo. If the person you have posed the question to has met a famous person, then they will tell you, ĩĩ nĩ ndĩ ndacemania na mũndũ wĩ ngumo. Ĩĩ nĩ ndĩ ndacemania na mũndũ wĩ ngumo. And then they will go ahead and tell you the person they have met, and they will say, njemanĩtie na. Njemanĩtie na. And then of course mention the famous person that they have met. And if they have not been so lucky to meet with one of those famous people, then they will say, ndirĩ ndacemania na mũndũ wĩ ngumo. Ndirĩ ndacemania na mũndũ wĩ ngumo. To further want to know the other person's life experience, you might ask, have you ever been admitted to the hospital? Nĩ ũrĩ wakoma thibitarĩ? Nĩ ũrĩ wakoma thibitarĩ? And if they have ever been admitted to the hospital, then they will tell you, ĩĩ nĩ ndĩ ndakoma thibitarĩ. Ĩĩ nĩ ndĩ ndakoma thibitarĩ. And if they haven't, then they will tell you, aca, niĩ ndirĩ ndakoma thibitarĩ. Aca, niĩ ndirĩ ndakoma thibitarĩ. You might also want to ask this person if they have ever rode on a motorcycle. You'll ask, ũrĩ wakuo nĩ nduthi? Ũrĩ wakuo nĩ nduthi? If they have experienced a motorcycle ride, then they will say, ĩĩ nĩ ndĩ ndakuo nĩ nduthi. Ĩĩ nĩ ndĩ ndakuo nĩ nduthi. And if they haven't, then they will say, aca, ndirĩ ndakuo nĩ nduthi. Aca, ndirĩ ndakuo nĩ nduthi. On testing their gastronomic experience, you ask, have you ever eaten tripe? Ũrĩ warĩa mahu? Ũrĩ warĩa mahu? To the affirmative, they will say, ĩĩ nĩ ndĩ ndarĩa mahu. Ĩĩ nĩ ndĩ ndarĩa mahu. If they happen not to have tried this delicacy, then they will say, aca, ndirĩ ndarĩa mahu. Aca, ndirĩ ndarĩa mahu. To test their knowledge on Kenyan writers, you might ask, ũrĩ wathoma ibuku rĩa John Kĩrĩamĩtĩ? Ũrĩ wathoma ibuku rĩa John Kĩrĩamĩtĩ? If they have read, then it is, ĩĩ nĩ ndĩ ndathoma. Ĩĩ nĩ ndĩ ndathoma. And if they haven't, they will say, aca, ndirĩ ndathoma. Aca, ndirĩ ndathoma. To ask them if they have ever wrote a love letter, you ask, ũrĩ wandĩka marũa ma wendo? Ũrĩ wandĩka marũa ma wendo? If they have, they will say, ĩĩ nĩ ndĩ ndandĩka. Ĩĩ nĩ ndĩ ndandĩka. And aca, ndirĩ ndandĩka. Aca, ndirĩ ndandĩka, to the negative. Still on food, you might want to ask if this person has tried the Kenyan street food delicacy known as mutura. You ask, ũrĩ wacama mutura?
Uri wasama mutura. And by now, I know you know how to answer these questions. Then you say, I nidi dasama mutura. I nidi dasama mutura. And if you are yet to try the mutura, then you say, asa diri dasama mutura. Asa diri dasama mutura. On matters weather, you ask, have you ever witnessed a hailstorm? Uri wona mbura ya bebe. Uri wona mbura ya bebe. And the answer is nidi dona if you have, and asa dire dona if you haven't. On matters farming, have you ever seen a sisal plantation? Uri wona mugunda wa makogo. Uri wona mugunda wa makogo. And yet another one, have you watched any of the Kikuyu television stations? Uri werorera ceceni ya TV ya Gikuyu. Uri werorera ceceni ya TV ya Gikuyu. And on that note, my dear listener, we have come to the end of our lesson for now. My sincere hope that you have picked up something new. Please remember to join me for another one just like this one. From me, it's goodbye.